Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Makoko a sepolotiki a tshwaetse ka ga kopano ya dinaga tsa BRICS. Dijanaga tsa sesole tse di neng di sa dire kwa Free State di a dira. Lekoko le le busang la ZANU-PF kwa Zimbabwe le kgapetse thoko pegelo ya baelatlhoko ba ditlhopho phirimaneng eno. Le latofaditse mookamedi wa baelatlhoko ba SADC ka go gobelela. Mo pegelong ya yona e seng ya semmuso, SADC ya re khomišene e tlhaetse go diragatsa maikarabelo a yona a molaotheo, molao wa ditlhopho ga mmogo le melawana ya SADC. Kgabagare boelatlhoko ba Europa le bona bo dumela gore ditlhopho ga di a fitlhelela maemo a kgaolo le a boditšhabatšhaba. Baagi ba Zimbabwe ba ne ba thologetse go tlhopha magareng ga moporesidente Emmerson Mnangagwa le yo mogwetlhang Nelson Chamisa yo o lekileng le go palelwa mo ditlhophong tsa 2018. The mission knows that the security environment ahead of the 2023 harmonized election remained largely peaceful and calm. The majority of stakeholders the mission selected with noted a significant reduction in violence compared to the previous elections. Section 219 of the Constitution of Zimbabwe clearly lays out the function of the police service, which, whilst Part 2 of the Maintenance of Peace and Order Act regulates the management of public gatherings by the police service. Despite the innovations that Zimbabwe has made, such as the provision of the 30% female quota in respect of councillors for local authorities, the mission noted that a lot more needs to be done to achieve gender parity in contested elected political positions. Makoko a sepolotiki mo Aforika Borwa a tshwaetse ka maikutlo a farologaneng ka ga kopano ya dinaga tsa BRICS e khutlileng maabane. Se morago ga kitsiso ya gore go atolosiwe palo ya dinaga tsa BRICS go tswa go 5 go fitlha go 11. Kopano kgolo e sweditse gore Iran, Ethiopia, Egypt, Argentina, Saudi Arabia le United Arab Emirates di tla ikamanya le BRICS. DA notes the admission of Iran and Saudi Arabia into BRICS with concern. The addition of 2 new member states run by authoritarian regimes with concerning totalitarian tendencies may tip the scales in favor of an illiberal, oppressive, and autocratic approach to foreign relations and trade. The ACDP welcomes these initiatives, noting that within our BRICS partners, the unemployment rate sits at some under 10%, whereas in South Africa it is over 32%. And very clearly, the benchmark set by our BRICS partners must be a benchmark that we measure ourselves against. The ACDP has consistently said that we cannot be exporters of raw material and importers of finished products when we have such a high unemployment rate. We applaud President Cyril Ramaphosa and the South African government for hosting a very successful BRICS summit in the country. Once again, South Africa has demonstrated beyond any reasonable doubt that it is a country that is able and capable to host world-class conferences and meetings. The expansion of the membership of the BRICS countries was expected. It is clear that there is an effort to create an alternative against the Western economic bloc in future, but it is not as simple as that. It is not an easy road to travel. Even the discussion to create a new monetary system will not be easy. We believe that it is time that we do not only do that, but South Africa must actually opt out of the Rome Statute. It is time that we find ourselves amongst those who are able to prioritize us and where there is mutual beneficiation amongst member countries. Kganti jana re go boditse gore kopano kgolo ya BRICS e konoseditswe maabane le dinaga tse dingwe di feta 12 tse di bontshitseng kgatlhego ya go nna karolo ya BRICS. A o akanya gore baagi ka kakaretso ba tla ungwelwa go tswa mo kopanong kgolo eno mme o tsibogile jana mo WhatsApp.
Kopano ya BRICS e tlo re tlela le tšešingwe re tlo bona diphetogo mo nakong e sa fetšego pele ke kwa ke dumela ebile ke tshepa gore tšešo botse re tlo di bona re le setšhaba re tlo ungwelwa ka baka la gore ona beanong China setse a šiwe ya re thuša ka tša motlakase o sa na le tše dingwe ka gore o tsene le maloko a mangwe a ko dinageng tša bona ba na leng di-oli bjale ke re mo kopanong ye aowa se ntšhinyana re tlo di bona ntse nako e tsamaya ka gore mo kopano ya BRICS o mongwe le o mongwe bja selo sengwe mo tafoleng o bontšha gore ko nageng ya gae yena o na leng bjale nna ke a e tshepa kopano ya BRICS ye re tlo ungwelwa go ya ka dipuo le ditsholofetso tsa baeteledipele ba BRICS nna ke bona go tshepisa gore naga ya rona ikonomi ya teng e tla tokafala ke fa fela rona re ba dipelo sentle re be tsholofelo mo go bone gore ba kgone ba tswelele pele. Fa re tswela pele sebueledi sa COPE Dennis Bloem o lebogile tiro mo lekokong o latela Willie Madisha le Mzwandi Lehleko mo lenaaneng la maina a ditokololo tse di beleseditsweng mo lekokong. SABC e itisitswe fa Bloem a tsibositse lekoko ka tshwetso e ka labotlhano. Monnasetili wa bosetšhaba wa lekoko Tebogo Lwate a re Bloem o tsere tshwetso e go tila go belesediwa semmuso mo phatlalatseng ke lekoko. O tlaleleditse ka gore komiti ya bosetšhaba ya lekoko e sa le fedisitse botokololo jwa gagwe mo kopanong kwa Bloemfontein mo mafelong a beke e sa tswang go feta. Lekoko le ntse le aparetswe ke dikgogakgogano ka nako ya go ipaakanyetsa ditlhopho tsa 2024. Bloem o solofetse go ema bobegadikgang ka lefoko ka la Matlhatso. Lefapha la boitekanelo la porofense ya Limpopo le rulaganya leano la go fudisa lefelo la go boloka melemo go tswa motsesetoropong wa Seshego go ya toropong ya Polokwane. Lefapha le thapile setlamo se se tla fudisetsang melemo e kwa lefelong leo le dumelang fa le bolokesegile melele mo maemong a siameng. Kgato e nyaditswe ke foundation ya Conti Lebepe e dumelang fa tshwetso ya lefapha e ka lebisa kwa goreng lefelo le fetolelwe go nna la poraefete. Foundation ya re lefapha le tlile go dirisa diranta di le dimilione di le 50 ka kgwedi go tsamaisa lefelo le lešwa go na le di le 4 tseo le ntseng le di dirisa mo lefelong la kgale. Lefapha la boitekanelo profenseng la re lo ikaelela go sutisa lefelo la go boloka melemo. Lefelo ke la poloko ya melemo mme yone e isiwa kwa ditleliniking le maokelo otlhe a profense. Beng ba lefelo la poloko ke setheo sa Limpopo Economic Development Agency. Mme lefapha le dirisa dimilione di le 4 go hira gape le tuelo ya melemo gare ga tse dingwe. Jaanong Conti Lebepe Foundation e tshwaya gore lefapha le tlile go dirisa dimilione di le 50. If you can entry what o tshinyele why bona ba department go MEC jo tla kopela mathuba ba sa di tšhelete ba renovate polekela ba e zosolosa because ke nagana re ka zosolosa ya ka tšhelete lero e kaone than re tšhe 50 million ka kgwedi re fe motho mongwe. Sebueledi sa lefapha Neil Shikwambana o ganeditse ditatofatso tseno. Shikwambana a re ba saenetse kontraka ya dingwaga tse 5 go sutisa lefelo la poloko. The 50 million rand that is being spoken about here, that's why I spoke about use of malice or ignorance, is the amount of the estimated cost of this tender altogether for all the years that this tender has been signed for. And that amount is not the aggregated cost, by the way. It was written on the tender document to justify the point scoring system of 90-10 that is used by supply chain. Kakanyo ke go le sutisetsa kwa toropong ya Polokwane ngwaga o tlang mme ra kontraka yo montšhwa o tlile go samagana le tiro eno monongwaga. Ke Katlhegonyoni wa Dikgang SABC Polokwane. Kgotlatshekelo ya North Gauteng e sa tswa go utla gore kgetsana ya bopaki e nang le tlhobolo eo e gapilweng go tswa go molatofatswa wa boraro mo kgetseng ya polao ya ga Senzo Meiwa e ne e sa tswalelwa fa moitseanape wa tsa forensiki a ne a e kopa go tswa kwa lefelong la polokelo la sepodisi ka 2020. Kgang e tlhageletse mo tshwaelong ya mokolonele Chris Mangena yo a neng a gatelela gore go mekamekanwe le yone. Bopaki bo rebotswe ka nako ya dipotsolotso le monaya ditaelo wa lefelo la polokelo e bong mokaptene Bonginkosi Mjali.
moitseanape wa dithunya Kolonele Chris Mangena yo netseng ka sethunya go dira dipatlisiso o fitlhetse kgetsana eo se neng se tsentswe mo go yona e budilwe. Agreed to the fact that the purpose of a seal or of a sealed bag is to ensure that evidence is not being contaminated or altered in transportation and or storage. Seno se dirile gore babueledi ba akanye gore go mekamekano le yone. Is it then not so that on the basis of these immediate factual metrics, there exists a likelihood that the firearm that Mr. Mangena received on the 20th of July 2020 could not have been or might not have been the original firearm that was brought to Cleveland Police Station by Mr. Masondo? If you have got an answer to this, you can say, I'm Nisim, I don't want to commit myself. Or you can just answer if you want. No comment. Go begwa fa sethunya seno se tserwe go molatofadiwa wa boraro Mthobisi Mncube ka 2015 babueledi ba re go na le dilo di le dintsi tse di ka bong di diragetse go simolola ka 2015 fa sethunya se ne se tseiwa ke mapodisi go fitlha ka 2020 fa Mangena a ne a neela ka sona go dira dipatlisiso. We have no evidence to say this exhibit, when it was stored for 5 years, it was contained in a seal bag. I cannot comment because I wasn't there during the time. It shows that there is no evidence that for the duration of 5 years, this exhibit was kept in a sealed exhibit bag. Yes, in that way I will agree with you. Okay, thank you. Paki entšha eo e ka nnang lepodisi le lengwe e tla neela ka bopaki ka mosupologo. Lekoko la DA kwa province ya Northern Cape le ikuetse go tona kgolo ngaka Zamani Paul go belesetsa ka gangwe tlhogo ya lefapha la boitekanelo ngaka Dion Tays le batlhankedi ba bangwe ba ba amegang mo kabong ya thendara ya diranta di le dimilione ya didiriswa tsa thibelo ya COVID-19. Di-Hawks di tshwere batlhankela ba le supa ba ba akaretsang Tays ka laboraro. Se se tlisa palogotlhe ya bao ba leletsweng ke ditshipi tebang le morero o go robongwe mo thendareng ya dimilione tsa diranta di balelwa go 60. Bahlanka ba supileng ba lefapha le balaodi ba dikhamphane tse pedi ba tloswa ka bobodu bo qhekanyetse hara tse ding. Ditlaleo di kuma ha ba unne molemo tendareng ya di-PPE e jang boleng ba dimilione tse 16 tsa diranta lefapheng la bophelo. Dr. Tays o sa tswa fumana molato nyeweng e nngwe eo ha jwale a entseng boipiletso. DA provinceng ya Northern Cape e ipiletsa ho tona kgolo Sol ho leleka bohle bahlanka ba lefapha ba amehang. We have opposed this appointment of Dr. Tays when he was arrested 6 months ago and even twice for the violation of the PFMA as the acting HOD. Subsequently, he was appointed by the Premier and the MEC, and we have been calling for his removal. Lefapha la bophelo Northern Cape le re le beile leihlo nyewe ena ka tjantjello e kgolo. Go na le internal processes e diragalang e tsweletseng mo lefapheng go netefatsa gore re latelane melao le melawana e tla re guidang gore morago ga tirelo tse tsotlhe tse position ya department e tshwantse ne feng go netefatsa gore this matter we must put it behind us and then move forward as a department. Katlholo ya kopo ya bail ya Tays Gaborone le Nyokong e buseditswe morago go fitla ka Mantaha. Thabiso Gadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Fa re tswela pele baagi ba Atteridgeville ba tswetse sekolo sa baithuti ba ditlhokego tse di kgethegileng morago ga kotsi e latotse matshelo a badiri ba le babedi ba kontraka e thapilweng kwa sekolong seo mo kotsing ya go thunya ga silindara ya gase. Le mororo ra kontraka ithaopile go thusa ka phitlho ya batswa setlhabelo baagi ba santse ba tšhakgetse. Sebuledi sa lefapha la thuto mo porofenseng ya Gauteng Steve Mabona o ikuetse mo baaging go letlelela dithuto go tswela pele. It's quite sad what happened here this morning, where members of the community disrupted
a learner with special needs school. I mean, this is a school that must be respected by all means. We understand they are angry that there was an incident where 2 employees who were contracted to erect mobile units died as a result of fire in the school premises, and 4 of them were badly injured and they were admitted to a hospital. I mean, ABC visited the school. We also went to the families to convey our condolences, and the contractor, meaning the employer of those who passed on, committed that he will assist both families with the funeral benefits. Dijanaga di le makgolokgolo tsa sesole sa Afrika Borwa tseo di ntseng di eme fela di sa dirisiwe dingwaga di baakantswe mme di boetse di a dira gape. Ka 2021 tiro ya go baakanya dijanaga e ne e dirwa ke South African Technical Service Personnel. Ke leeto le letelele. Lefapha la Tshireletso le isha dikoloi tša ntwa lefelong le leswa. Dikoloi tša ntwa go ralala le naga di lokišwa ka BRICS gausi le Bloemfontein. Gabeale dikoloi tše di loketše go ka tsenela kopano ya ngwaga ka ngwaga ya Vukuhlome ka lefelong la boikatišo la South African Combat ka Logatla ka profenseng ya Northern Cape. For us to be able to provide those services as a country, we tend to forget that to resuscitate military capabilities, it takes time. If you stay longer without improving on your military capabilities, it becomes very difficult when you are supposed to utilize them. So what we are doing, we are preparing for any eventuality. Lefapha la Tshireletso le ile la tšea magato mengwaga e meraro ya go feta go ka šomiša bokgoni bja bona morago ga go fokotšwa ga ditšhelete go Lefapha la Tshireletso ke mmušo. Dikoloi tsena tsa ntwa tse le di bonang hona moo di lokiseditswe hore mohlang letsatsi lane ha le fihla setjhaba sa rona se tshwantse se ikutlwe se le motlotlo haholo hore ba sireletse ba setjhaba ba leng masola bone ba tla tseba ho etsa mosebetsi wa bone ho ba sireletsa. Morago ga go kwetša hlahlo go tšwa go masholo go tšwa ka nageng ya Cuba, mashole a SANDF a kgonne go ka lokiša dikoloi tšeo di bego di sena bobono. We are fixing the trailers that were bin trailers that were declared BER. We are converting them into accommodation for the commanders when we deploy at the field, or we are deploying somewhere where there's no accommodation. We can use those trailers as accommodation. Our responsibility here is to repair the vehicles where they were declared beyond economic repair. So we take them as rusted, as declared that they are not economically right, and we are making sure that when they live here, they live the same as what you look there. We're working tirelessly. Sometimes we work at night. Botse bjo bo dirilwego go dikoloi tše tša ntwa bo tlo bontšhwa lekaleng la Defence Mobilization pelege di išwa legaeng le leswa e lego SA Army. Ke Ishmael Modiba, ditaba tša SABC Defence Mobilization Center ka ntle ga Bloemfontein. Dine di le kalo mo gaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo Twitter o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang, mo YouTube ka SABC ditaba_dikgang, re boetse re teng gape mo Facebook ka ditaba_dikgang_. E re pele re kgaogana le wena mogedi o montle re go tlisetsa maemo a bosa naga ka bophara.